আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি কিছু ইজি টেকনিক, যেটা হচ্ছে আমি রেট্রো টেক্সট ইফেক্ট কীভাবে ক্রিয়েট করে সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে আমি এখানে অলরেডি একটা টেক্সট করে রেখেছি। সো আমি এই ডিজাইনটাই অন্য টেক্সট দিয়ে করে দেখাবো আপনাদেরকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন। ফার্স্টে আমি এখানে টেক্সট নিয়ে নিচ্ছি, আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারেন। ড্রিম লিখছি, উইন্ডোজ থেকে আমি এখানে এখানে হচ্ছে 200, আর এখানে আমি আপাতত এরিয়াল নিয়ে নিচ্ছি। দেন রেগুলারে গিয়ে আমি এখানে বোল্ড করে দেব। সো আমার টেক্সট কমপ্লিট। এখন আমি যেটা করব, অ্যাপিয়ারেন্সে যাব, এখানে গিয়ে আমি এখানে ফিল কালারটা নান করে দিব। আমি নিউ ফিল কালার অ্যাড করব। এখান থেকে আমি এই কালারটা ক্রিয়েট করব। সো আমার এই কালারটা ওকে, আমার কালার রেডি। এখন আমি যেটা করব হচ্ছে স্ট্রোক। এখানে আমি স্ট্রোকটা হোয়াইট করে দিচ্ছি, এখান দিয়ে 3 করে দিব। ফাইন। এখন যেটা করব, আমি স্ট্রোকটা আরেকটা কপি করব। দেন লোয়ার যে স্ট্রোকটা থাকবে এখান থেকে আমি কালারটা ব্লু করে দিচ্ছি। দেন এফএক্স থেকে ডিস্টর্ট, ট্রান্সফর্ম, দেন ট্রান্সফর্ম, এখানে 1 এখানে 30, আমরা এখানে 0.1 নিয়ে নিচ্ছি, যেটা পারফেক্ট হবে সেটাই নিব আমরা। 80, I think this one perfect. ওকে, এখন আমরা এই প্যাটার্নটা আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব। সো আমাদের ফিল কালার যেটা আছে দেন আমরা এখানে ফিল কালারটা আরেকটা কপি করব। কপি করার পরে এখানে আমার কালার প্যালেটে আছে, তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে দেখিয়ে দিচ্ছি।
এখানে যাওয়ার পরে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন, দেন এখানে দেখবেন ওপেন সোয়াচ লাইব্রেরি, এখান থেকে প্যাটার্ন, দেন বেসিক গ্রাফিক্স ডট, এখানে আপনাদের তখন ইন্টারফেসটা শো করবে। সো আমি এখানে এটা নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে কালার চলে আসছে। সো এটা আমাদের কমপ্লিট। এখন আমরা এই শ্যাডোটা ক্রিয়েট করব। এখান থেকে স্ট্রোক কপি করব, কপি করার পরে একদম নিচে নিয়ে আসবো। নিচে আনার পরে আমরা এখান থেকে এফএক্স ডিজর্ট ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্লাই নিউ ইফেক্ট 0.5 এখানে আমরা ওকে, আমরা এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে দেব। অলরাইট, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আমাদের শ্যাডোটা একদম ক্রিয়েট হয়েছে। সো আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট। আপনারা চাইলে এখানে আপনাদের পছন্দ মতো টেক্সট লিখতে পারেন। আমি ড্রিম লিখেছি, আপনারা লিখতে পারেন। পপ লিখতে পারেন আপনারা।